We'll now hear our Holy Father's homily. Tante volte abbiamo sentito che Many times il cristianesimo non we have è heard that Christianity solo una dottrina, is not non è only un a modo doctrine di comportarsi, or a way of non è behaving. una cultura. It's Sì, not è a tutto culture. questo. Yes, it's Ma all that. But più importante more è per primo importantly, and above all, un first of all, incontro. it's an encounter. Una persona cristiana A person che ha who is a incontrato Christian, Gesù Cristo a person is a Christian because he or she si è has lasciato incontrare met da lui. Jesus. He or she has allowed him or herself to be encountered, Questo to passo del Vangelo di allow Luca Jesus to meet him. ci racconta un incontro, This passage from the Gospel of Luke ma talks il about modo an di capire encounter, bene but the way come to agisce il understand it Signore, come well how the Lord è il modo nostro di acts agire. and our way of acting. Noi siamo nati con un seme di inquietudine. We are born with a seed of Dio ha restlessness, voluto così. of dissatisfaction. Inquietudine di Jesus wanted it to be trovare like that, pienezza, a inquietudine di dissatisfaction trovare Dio. to find fullness, to find Anche tante God, volte senza sapere many times without even noi knowing abbiamo it, questa that we inquietudine. have this dissatisfaction. Il nostro cuore è inquieto, Our hearts are il nostro cuore ha dissatisfied. sette. They Sette are dell'incontro con thirsty, Dio. thirsty for Lo the cerca encounter with tante God. volte per It strade looks for it sbagliate. many times Si by perde, roads poi that torna, are lo wrong. cerca. D'altra parte Dio ha sette dell'incontro. And on the other hand, Dal punto God che ha inviato is Gesù thirsty for this meeting, and per so he sent incontrarci, Jesus in order to meet us, per venire incontro a questa inquietudine. in order to be close to this dissatisfaction. Come agisce Gesù? How does Jesus In act? questo passo del Vangelo In this passage of the vediamo Gospel, bene che we see, Lui well, rispetta, he respects. rispetta la propria situazione nostra. He respects our own personal Non va situation. avanti, He doesn't move forward. soltanto qualche volta con i testati. Only sometimes with the Pensiamo a Paolo, hard-headed, such as with Paul, quando lo butta giù dal cavallo, when he was thrown down from the da horse. solito But va usually lentamente, he goes slowly. rispettoso dei nostri He's tempi. respectful of our Il time. Signore della pazienza. He's the Lord of Quanta patience. pazienza ha il Signore con ognuno di And how noi. much patience the Lord has with each one of us. Il Signore cammina accanto a noi, He come abbiamo visto qui con He questi due walks discepoli. along our side as we see with these two Ascolta disciples. le nostre He listens inquietudini, to le our conosce. E a un certo punto our dissatisfaction at, and sometimes he says something to us. il Signore piace sentire The come noi Lord parliamo. likes to hear how we capirci speak bene, in order to per dare la understand us risposta well and giusta in order a to quella give us the inquietudine. correct response to that dissatisfaction, Il Signore that non distress. accelera il passo, The Lord does not ma accelerate, sempre al nostro passo. but he always goes along with our Tante own volte pace, lento. sometimes Ma la sua slow, pazienza così. but his patience is like this. Un'antica regola There's an dei old pellegrini rule of che dice pilgrims che that says il vero pellegrino the true deve pilgrim andare al must passo della persona più go lenta. as Gesù è quickly capace di as the questo. slowest person. The Lord is capable of doing that, and he does it. He does not accelerate. Aspetta che noi He waits dessimo il primo that passo. he waits for us to take the first step. E quando c'è il momento ci fa la domanda. And at the right moment, he asks In questo questions. caso- In in this questo caso case, è chiaro, ma it's cosa clear, parlate voi? but what are you speaking Si fa about? l'ignorante. He makes as if he's ignorant in order to make them speak. He likes to do that. He likes us to Sentire speak. questo, piace che non parlassimo così. È una cosa che per ascoltarci e rispondere. In order to hear us and to respond, he makes us speak, Come se si facesse l'ignorante, as if he is ignorant, con tanto rispetto. but with a lot of respect. E poi risponde, And then he responds. spiega, He fino al explains punto necessario.
up until the Qui ci dice che necessary point. Here it says, non bisognava che il Cristo patisse queste was it not sofferenze ordained that the per Christ entrare should nella suffer gloria, and e so enter into cominciando his da glory? Mosè e And da then, tutti i starting with profeti, Moses spiegò loro and going through all the in prophets, he tutte le explained to scritture them ciò che si the riferiva a lui. passages throughout the scriptures that were about himself. He explains in order to clarify, Io make confesso things clear. che I'll ho make a la confession curiosità that I am di curious sapere come to Gesù know l'ha spiegato how Jesus per explained fare lo stesso. in order to do the same. È stata una catechesi It must have been bellissima. a beautiful E catechesis. poi lo stesso And then Gesù che ci ha the same accompagnato, che ci ha Jesus avvicinato, that accompanies fa us finta di and andare oltre. draws near to us pretends that he's going farther Per vedere la misura della nostra in order inquietudine. to get in touch with No, vieni, the rimane un po' measure, con how great our dissatisfaction is. Oh, no, stay with noi. us. Così si dà l'incontro. And E thus l'incontro the non è encounter soltanto il happens. momento And that encounter del is not spezzare only il the pane qui, moment ma of è breaking the tutto il bread here, cammino. but it's the entire Noi journey. incontriamo Gesù We meet nel Jesus buio delle in nostre darkness, dubbi, in the darkness of our nel doubts, buio brutto dei nostri peccati, in the anche lui è doubt, lì in the per darkness aiutarci of our nelle nostre sins. The Lord is inquietudini, also there within our sempre con noi. restlessness, our dissatisfaction. He's always Il with us. Signore ci accompagna The Lord accompanies us perché ha voglia di incontrarci. because He has the desire Questo diciamo to meet che us. And for this we il say, nocciolo del cristianesimo this is è the l'incontro. this is the core of Christianity. That's why we say this is the core of Christianity. Perché tu This sei encounter with cristiano, perché tu Jesus. sei cristiana e tanta gente non sa dirlo. Why are you a Christian? Many people don't know what to respond. Per tradizione, ma Some say it's altri because it's non sa traditional, dirlo others perché hanno don't know how, incontrato Gesù, ma non others se ne sono don't know what to accorti say dell'incontro because they con Gesù. have met with Jesus, but they haven't realized that it's Jesus with whom they've met. Sempre Jesus ci cerca. is always seeking us, always. E noi abbiamo la propria inquietudine. And we have this, Nel momento our own che la restlessness nostra or dissatisfaction. At the moment when our dissatisfaction incontra Gesù, meets Jesus, lì incomincia la vita there della grazia, the life of grace begins, della pienezza, la life, vita della fullness vita of cristiana. life, and the Christian Il Signore journey. a tutti noi ci dia questa grazia di May incontrare Jesus Gesù grant to tutti i each one giorni, of us the grace of meeting him each and every day, sapere che Lui, ma of conoscere che knowing, Lui of cammina con noi knowing in tutti i nostri specifically, momenti. precisely when he is meeting with us in È il each nostro moment. compagno di He pellegrinaggio. is our companion as pilgrims on the way.